আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আজকে আমাদের ৮তম দিন। আমাদের যে ৪০ দিনের রিডিং চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়েছে, এই ৪০ দিন রিডিং চ্যালেঞ্জের আজকে ৮তম দিন। আমরা ৮তম দিনে আছি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই। তার আগে বলে নিই যে আমাদের নিয়মটি, আমরা প্রথমে স্টপওয়াচ চালু করে দিই, একটি আর্টিকেল পড়ি, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সবকিছু বুঝার পরবর্তীতে আমরা স্টপওয়াচটা রিসেট করি এবং জাস্ট একবার রিডিং পড়ি, দেখি যে কী অবস্থা, কতক্ষণ সময় লাগলো। এই হচ্ছে আমাদের স্ট্র্যাটেজি। আর মাঝে যদি কোনো ওয়ার্ড পাই তাহলে সেটা আমরা লিখে রাখি। আপনারা যদি আমার সাথে রিডিং চ্যালেঞ্জ নিতে চান প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানান, এবং যদি কেউ নিয়ে থাকেন তাহলে সেটাও জানান, আমার ভালো লাগবে। কত মিনিটে আপনার লাগলো আমার সাথে কম্পেয়ার আমি করতে পারবো এবং বুঝতে পারবো যে আমার কতটুকু ডেভেলপ হচ্ছে। ওকেই, চলুন শুরু করা যাক আজকে। আমি একটি আর্টিকেল নিয়েই রেখেছি। দিস আর্টিকেল, দ্য হেডলাইন ইজ আর পলিউশন ইয়োর না আর air, air, yeah air, air air, yeah air, air, air air, air air, pollution, air. air pollution. Okay, yeah, pollution even worse than we thought. Air pollution টা অনেক বেশি, it's extremely threatened than we thought. Okay, air pollution even worse than we thought. Air pollution is even more dangerous than previously thought. Air pollution, we are think so dangerous. As we thought earlier time, the World Health Organization (WHO) has warned as it slashes maximum safe level of key pollutant such nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. Okay, see the correct pronunciation. Nitrogen dioxide, Nitrogen dioxide. nitrogen dioxide, Nitrogen dioxide. Maximum safe level of key pollutant such as nitrogen oxide. Okay, yeah, air pollution is more dangerous than we thought before. The World Health Organization uh, try to conscious among the people, and that's why they warning us that it slashes maximum slashes it slashes, slashes slashes maximum safe level safeness safe, safe level of key pollutants such as nitrogen oxide. An estimated 7 million people die prematurely each year. Prematurely means prematurely okale prematurely, prematurely, pra prematurely, prematurely prematurely, prematurely prematurely, prematurely prematurely, prematurely prematurely, prematurely. prematurely. Okay, I should better to search in Cambridge University, Cambridge Dictionary. premature, 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 prematurely, premature, premature, prematurely, premature, 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 happening too soon or before the usual time. Prematurely. Okay, Prematurely, prematurely. An estimated 7 million people die prematurely each year from disease linked to air pollution, the WHO says. Wow, this is so dangerous news. Extremely dangerous news, because the WHO says that approximately 7 million people will die prematurely every year from solely reason of air pollution, prematurely. Okay, write down this word prematurely.
you should write down this word because this word is so important. We can use it in our speaking. Prematurely, prematurely, prematurely মানে অকালে prematurely in its near 7 million people die prematurely each year, um, and estimated 7 million people die prematurely, prematurely, prematurely each year, each year, from disease linked to air pollution. Okay, I wrote down this word. Low and middle income countries suffer the most because of their reliance of fossil fuels for economic development. Low and middle income countries suffer the most because of their reliance on because their reliance মানে নির্ভর ভরসা নির্ভরতা yes their reliance reliance because of their reliance on fossil fuels for economic development. The WHO puts air pollution on a par with smoking and unhealthy eating. It is urging its 194 member states to cut emission and take action on climate change ahead to COP26 summit in November. Okay, decade by decade মানে যুগের পর যুগ, দশকের পর দশক, যুগ তো 12 বছর হয়. Decade by decade, the limit for what's considered a safe amount of pollution are being reached down. Reached down means নিচের দিকে. Ratcheted down. Ratcheted down. Ratcheted down. Ratcheted down. Ratcheted down. Are being ratcheted down. Ratcheted means বিক্ষিপ্ত. Ratcheted. Ratcheted down. Are being ratcheted down. Are being ratcheted down. Okay, it's not news to people suffering from heart and lung problems that toxic particles means toxic particles বিষাক্ত কণা. Toxic particles. Particles বিষাক্ত কণা. Toxic particles PARTICL yes toxic Toxic particles. It's not news to people suffering from heart and lung problem that toxic particles and gases can harm people at much lower level than previously thought. The changes to the guidelines means the UK legal limits for the most harmful pollutant are now 4 times higher than the maximum level recommended by the WHO. The trouble is that the worst pollution, tiny particles which can be breathed, Breathed. breathed, which can be breathed into the lungs, শ্বাসযন্ত্র. Into the lungs is too terribly hard to stop. Terribly, this is a nice word. Terrible, ভয়ানকভাবে. Terribly, TERRIBLY, terribly. I'm writing this word. Terribly, TERR
terribly মানে ভয়ানকভাবে, terribly ভয়ানকভাবে, terribly higher than maximum level recommendation by the trouble is that the worst pollution tiny particles means ক্ষুদ্র কণা tiny particles which can be breathed into the lungs is so horrible hard to stop. Pollution comes from vehicles exhaust. কিসে থেকে আসে পলিউশনটা? vehicle exhaust যানবাহন নিঃসৃত ধোঁয়া থেকে। Vehicle exhaust. vehicle exhausts Vehicle exhaust. exhausts EXHAUSTS Vehicle vehicle exhaust. VEHACL vehicle exhaust Vehicle exhaust. vehicle Vehicle exhaust exhaust. vehicle exhaust vehicle exhaust vehicle exhaust আমি কি স্টপওয়াচ চালু করেছি? করি নাই। কি অবস্থা আমার? vehicle vehicle কি বললো এটা? কই গেল? এই যে vehicle Vehicle. vehicle Vehicle. vehicle Vehicle. vehicle VEHACL CLE vehicle 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 Vehicle. vehicle Vehicle. vehicle exhaust the pollution comes from vehicle exhaust and gas center heating, but harmful particles are also released into the air in other ways or formed in the air in reaction with other chemicals. Okay, আমি এই সেন্টেন্সটা লিখে নিই, এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। pollution comes from VEHICLE vehicle exhaust EXHAUSTS vehicle exhaust and central heating. Okay, particle sources include points, cleaning fluids, thorough fluids. Pollution comes from vehicle exhaust and gas center heating, but harmful particles are also released in the air in other ways or formed in the air in reaction with other chemicals. Particle sources include pens, cleaning fluids, and solvents. Add to the car tires wearing on the road or brakes, meaning that even electric cars can't offer a perfect solution. Okay, add to that car tires wearing on the road রাস্তায় পড়া সেই গাড়ির টায়ার বা র্যাক যোগ করুন মানে যে ইলেকট্রিক গাড়ি পারবে না। ওকে, particle source include point, cleaning fluid, and solvent. Add to that car tires wearing on the road or brakes, meaning that even electric cars can't offer a perfect solution. How many people know that farm slurry means Farm slurry. Farm slurry also give off gases that contribute to death in cities. That's why the new advice is so challenging to government. If you live in a city, it's very hard to escape pollution. However hard you try, যতই তুমি ট্রাই করো না কেন এখান থেকে escape করাটা একেবারেই কঠিন. It's very arduous. The new guidelines released on Wednesday halve the recommended maximum for exposure. Exposure means for exposure focus exposure focus exposure
EXPOSURE, exposure মানে প্রকাশ, exposure মানে প্রকাশ করা, exposure. The new guidelines released on Wednesday have a recommended maximum for exposure to tiny particles called PM2.5 S3. These are produced by burning fuels in power generation, domestic heating, and vehicles engines. These are produced by burning fuels in power generation, domestic heating, and vehicles engine. Almost 80% of deaths related to PM2.5 could be avoided in the world if the current air pollution level were reduced to those proposed in the update guideline. It is also cutting the recommended limit for another class of microparticles একেবারেই ক্ষুদ্র মনে হয়, microparticles known as PM10 by 25. Okay, other pollutants single out sign Singled out. single out. Other pollutants single out in the guidelines include ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide. Air pollution is linked to conditions such as heart disease and stroke. Air pollution is linked to conditions such as heart disease and strokes. STROKs, heart disease, cardiovascular heart disease and strokes, heart disease, DISC, heart disease, heart, heart disease and strokes. In children, it can reduce lung growth, lungs growth, Lung growth. lung Lung growth. lung growth, Lung lung growth. lung Lung growth, growth. ফুসফুসের ইংরেজি হচ্ছে lung, lung Lung growth. lung growth, Lung growth. lung Lung growth, growth. lung Lung growth, growth. lung growth, Lung growth. lung growth, Lung growth. lung growth, Lung growth. lung growth, lung growth, lung growth, lung growth. Okay, sure, it can reduce lung growth and cause aggravated aggravated এটা আবার কি বেড়ে যাওয়া হাঁপানি, Aggravated asthma. aggravated asthma, Aggravated asthma. asthma, Aggravated asthma. aggravated asthma, asthma কে asthma, Aggravated asthma. aggravated asthma. Okay, asthma. Aggravated means উত্তেজিত, aggravated, Aggravated. aggravated, Aggravated. aggravated asthma. Improving air quality can enhance climate change mitigation efforts, প্রশমন প্রচেষ্টা, Mitigation efforts. mitigation efforts while reducing emissions will in turn improve air quality, the WHO say. Okay, that's all today's article. The whole article try to make understand that the air pollution is so dangerous than we thought, and most probably the heart disease like stroke or cardiovascular disease are accountable for air pollution, and it's also a detrimental effect on the growth of lungs for children. So that's why it's really dangerous, so we should cautious about that. And the author introduce a new device who can control some of the pollution, I mean the air pollution. Okay, I don't know আমি ঠিক বলছি কিনা আমি জানি না, তবে আমি জাস্ট একটু ট্রাই করলাম, কারণ এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার বাড়াবে। দেখি কতক্ষণ লাগলো। এটা একেবারে ছোট একটি আর্টিকেল,
9 মিনিট লেগেছে। ওকে, আর ওইদিকে একটু বাকি ছিল, মনে হয় 2-3 মিনিট পরে দিয়েছিলাম, 10 মিনিট ধরে নিলাম। তো এখন আমি রিডিং পড়বো, রিডিং পড়ে দেখবো যে আমার কতক্ষণ সময় লাগলো এই আর্টিকেলটি পড়তে। স্টপওয়াচটা আমি রিসেট দিয়ে আবার নতুন করে দিলাম। Okay, air pollution even worse than we thought. WHO. Air pollution is even more dangerous than previously thought. The World Health Organization WHO has warned as it slashes maximum safe level of key pollutants such as nitrogen dioxide. Has estimated 7 million people die prematurely prematurely each year from diseases like to air pollution. The WHO says low and middle income countries suffer the most because of their reliance on fossil fuels for economic development. The WHO puts air pollution on a par with smoking and unhealthy eating. It is arguing its 194 member states to cut emission and take action on climate change ahead of the COP26 summit in November. Decades by decades, the limits for what's considered too safe amount of pollution are being reached down. It's not news to people suffering from heart and lungs problem that toxic particles and gases can harm people to much lower level than previously thought. The change to the guidelines means the UK legal limit for most harmful pollutants are now 4 times higher than maximum levels recommended by the WHO. The trouble is that the worst pollution, tiny particles which can be breathed into the lung, is so terribly hard to stop. Pollution comes from vehicles' exhaust and gas center heating, but harmful particles are also released into the air in other ways or form in the air in reaction with other chemicals. Particle sources include paints, cleaning fluids, and solvents. Add to that car tires wearing the road or brakes, meaning that even electric cars can't offer a perfect solution. How many people know that farm slurry also gives off gases that contribute to the death in cities? That's why the new advice is so challenging to government. If you live in a city, it's very hard to escape pollution. However, hard to try. The new guidelines released on Wednesday have the recommended maximum for exposure to tiny particles called PM2.5C. These are produced by burning fuels in power generation, domestic heating, and vehicle engines. Almost 80% of deaths related to PM2.5 could be avoided in the world if the current air pollution level were reduced to those proposed in the updated guideline, the WHO said. It is also cutting the recommended limit for another class of microparticles known as PM10s by 25%. Other pollutants single out in the guidelines include ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide. Air pollution is linked to conditions such as heart disease and stroke. In children, it can reduce lung growth and cause aggravated asthma. Improving air quality can enhance climate change mitigation efforts, while reducing emission will in turn improve air quality, the WHO says. Okay, এটা ছিল আমার আজকের আর্টিকেল। আমার পড়তে 4 মিনিট সময় লেগেছে। বন্ধুরা, আপনি জানান যে আপনার কয় মিনিট সময় লাগলো। আমি এই লিঙ্কটি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। প্রথমে বুঝে পড়তে কতক্ষণ সময় লাগলো আর পরবর্তীতে শুধু রিডিং পড়তে কতক্ষণ সময় লেগেছে আপনার, সেটা কমেন্ট বক্সে জানান। অ্যাকচুয়ালি আমার ভালো লাগা কাজ করবে। আর যদি আপনার প্রথমেই বোঝা এবং ওয়ার্ড এবং সব কিছু বুঝে শুনে যদি আপনি খুব কম টাইমের ভিতরে শেষ করতে পারেন, সেটাও আমাকে জানান। এটা খুবই ভালো একটা নিউজ। ওকে, তাহলে আজকে আমার অষ্টম দিন ছিল 40 দিনের যে রিডিং চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জে ইনশাল্লাহ নবম দিনে হাজির হব আবার নতুন কোনো আর্টিকেল নিয়ে। তবে
যে এনভায়রনমেন্টে যে আর্টিকেল আমরা 8 দিন ধরে পড়লাম, এই বেসটা মানে এই সিরিজটা আমরা শেষ করে দিয়ে কাল থেকে নতুন আরেকটি শুরু করব। কারণ আমরা বিভিন্ন আর্টিকেলগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি, যেমন এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড, ফিউচার রিলেটেড, দেন কালচারাল রিলেটেড, ট্রাভেল রিলেটেড। কারণ এই ধরনের কোনো প্যাসেজ যদি আমরা আমাদের আইএলটিএস পরীক্ষায় পেয়ে যাই, লাকিলি দেন আমাদের কিছুটা ওয়ার্ড জানা থাকবে, এটা আমাদের পরীক্ষায় কাজে দেবে। তো যার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল পড়বো। যেমন এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড আমরা অনেক আর্টিকেল পড়লাম, 8টা আর্টিকেল পড়লাম। তো এখান থেকে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখেছি। আপনারা দেখবেন যে প্রথম আমার ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রথম ভিডিওতে আমার কত সার্চ দেওয়া লেগেছে, কিন্তু এখন ততটা সার্চ দেওয়া লাগছে না, কারণ এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড অনেকগুলো ওয়ার্ড এখন আমার জানা হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে, নেক্সট দিন দেখা হবে। টাটা, ভালো থাকবেন আর আমার সাথেই থাকবেন।